Tulieno mu America, New York, ne President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Ali ku ABC News. Ayogera ebigambo. Nga tuli ku documentary Bobi Wine the People's President. Ali mu kulabisa. Oluzungu alufuuye n'alufuweeta n'alumalayo mu kiwanga n'abazungu wamma ne bakkiriza. General Museveni bulijjo amaze ebbanga ddene ng'alimba abazungu bano ng'abagamba birala so nga tino ku ground waliyo birala. Kati nno ebintu byamwononeseeko dda yaziguddemu dda. Documentary eyongedde okumulipa akalipo anti yalondeddwa okuvuganya mu Oscar Awards zino za nsi yonna ate nga zisinga mu ggwanga la America okuba recognized nambeemu Oscar Awards. Ezo awards kati nno zigudde amaaso g'abazungu abamusiga nsimbi abakulembeze b'eggwanga lya America bulijjo abapokera General Museveni omusimbi era bulijjo abawakana mbu General Museveni alabika musajja wa mirembe era eggwanga likulembera bulungi bannansi abayisa bulungi mbera ne demokrasiya mukwatako amutwala bulungi maaso mu Uganda gyali. Kati nno abazungu bali maziga bakwata obutambala basangula amaziga bagamba ekigenda maaso Uganda tenga kikambwemu. Bino bulijjo bye batugamba ebigenda maaso nga tuwakana eno documentary ate eraga ebyalaali ate bulijjo nga Museveni abyewakana ng'agamba nedda tatulugunya bantu tawamba bantu tatta bantu ate bino documentary byeraga ate nga biri live ku kamera. Kale abazungu batiddemu beekanzeemu era Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ali ku buwanguzi bwereere kuba abazungu bamwewemberedde bonna amaaso bagegese TV zaabwe amaaso bagegese screen zaabwe okulaba ebigambo by'omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine angaddamu ebibuuzo ebimubuuzibwa ku ABC News. Nsaba otwegatteko n'obumbofu obw'ekika ekyawaggulu tudduke naffe tugendere New York mu ggwanga la America ku ABC News tulabe President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nga bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo ng'ate abyanukula. This is Bobi Wine. With his African reggae sound, he's viewed by many as Uganda's modern-day Bob Marley. People power. Music mogul, movie star, this boy from the ghetto, as he describes himself, is revered in much of Africa. And in this nation where 78% of the population is under the age of 35, this 41-year-old businessman is many things to this youthful country. I'm struck by how when you talk about Bobi, the musician, the artist, the pop star, your eyes smile. But when we talk about Bobi, the politician, the man who's hoping to change Uganda, your eyes turn sad. Yeah, because one is fun and I enjoy it. The other is not fun and I do it just because I'm conscripted to do it. The struggle for a better Uganda, the struggle for freedom is not something I chose. It is something that chose me. His unlikely presidential campaign chronicled in a National Geographic documentary, Bobi Wine, the People's President. We are non-violent and we continue to preach non-violence. I am not a criminal. I am a presidential candidate. The film dives deep into the violent struggle Wine faced while running for president in 2021. His opponent, Uganda's President Yoweri Museveni, a man who took power 38 years ago. You say in the documentary that when you were a younger man, the president was one of your heroes. Oh yeah. What changed? He got drunk on power. Here where few have ever challenged the 79-year-old president, Wine has been arrested several times. Charges range from disrupting public events to treason. How many times have you been tortured? I don't know. Sometimes I was beaten, stripped, got my testicles squeezed, got electrocuted, got locked up in rooms and sprayed with tear gas, pepper spray. I don't want to talk about it. What gets you through those? What got you through those moments? Hope. ABC News reached out to the Ugandan government for comment, but did not receive a response. Previously, authorities there insisted torture is not tolerated.
The government denies cracking down on Wine supporters, but the documentary appears to tell a different and far darker tale. When one hears your story, it is a powerful, almost romantic story of revolution and fighting for what one believes is right. But the history of the world would suggest I am talking to a dead man. I'm not very different from a dead man. Back home, it's a risk to do the things that I'm doing. But the only thing that is more dangerous is not doing them. Bobi's strongest supporter, his wife, Barbie. Why is my husband held in a military barrack? Bobi is not just a wife to me. She's my best friend. We laugh together, we cry together, we share a soul. Because if I didn't have Bobi, I probably would have broken down a long time ago. The two met in college. With 4 children, she dreamed of a life of comfort. Has she ever said, let's not do this, we have children to raise? Yes, in the beginning, she didn't like it. Until this one day, when I was abducted, tortured so bad, and she came with a group of ambassadors to visit me in military detention. She looked at me, dropped a tear, wiped it, and said, this is the last time I'm crying. From today on, I am in. After more than 2 years of campaigning across the country, countless rallies, numerous close calls, Bobi Wine lost his bid for the presidency. President Museveni was re-elected to a 6th term. The next election is supposed to be in 2026, and if we've not removed by then, I will definitely challenge him again. What should America know about Uganda? Many Americans don't know that Uganda is a military dictatorship. They don't know that their taxpayers' money is being spent to prop up a dictator that tortures people, that abuses rights, that disrespects democracy. And I hope this documentary educates them about Uganda. And this documentary is now on the short list for an Oscar. What does that mean to you? Being shortlisted for an Oscar for us is attention to our country, you know. That means more people have gotten to know about our situation, and for us, that means the world. You're an artist, you're a storyteller. How does the story end? I want to be alive when the story ends. I hope I'll be there, but I don't think I'll be there because the story does not end in my lifetime. Even when we liberate ourselves, even when we gain our freedom, the story will just have begun because we need to transform our lives. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. Bobi Wine, the people's president, byogedde atugambye nti struggle continue. Story eno erina okuggwa nga either mulamu oba mufu. Era story okuggwa tulina kuba abawanguzi bannayuganda nga tugobye nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. Tutya tulina kulwana, tulina kulemeramu, tulina kutagwamu ssuubi. That is hope. We must be hopeful. Tulina okusigala ne hope eyo ne ssuubi eryo nti General Museveni tumusobola era nti tugenda kumugjamu anytime. Ayogedde kati president nti omulimu gwaliko omunene kwe kulaba ng'omwaka guno 2024 General Museveni ava mu ntebe era bwe guba nga guganye 2024 okumugja mu ntebe nga bannayuganda baganye okumanya kye balina okukola mu 2024 okusituka, okwekalakaasa, okumenka, okwekyawa, okweyiwa ku nguudo, okulumba State House. General Museveni n'aggyibwayo n'atakukola tondeka nnyuma. Bannayuganda batakikola guno omwaka ogwa 2024 2025 era ye kkosi gye mujja gy'okubeerako. Akirwaneko, akipike, ayongere okunyiiza bannayuganda, okubazuukusa obwongo, okubalaga nti buvunaanyizibwa bwabwe okujja General Museveni Kaguta mu ntebe. Kirabe bwe gunaggwako ogwo omwaka nga bikyaganye, alinde 2026 ajja kukolawo ekyenjawulo ekitiisa
ekigenda okuleka General Museveni nga yekunkumula era naye ajja kutya ajja kugamba nti ono omulenzi ate nga yanzijirira era nti General Museveni bw'ataakutuke pressure ajja kufa kikutuko si bye bimu bw'ataakutuke pressure ajja kufa kikutuko bye bimu kale obiwulidde kwogera kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anga si musanyufu nno ng'atayogera lungere olwo alufuweese abazungu ne bategeera nti bulijjo tebamanyi biki bigenda mu maaso eka e Uganda nga bakwata omusimbi w'omusolo w'Omumerika nga bagupokera General Kaguta Museveni abo bagumupokera yagukwata kugulamu bomu kugulamu tiyaggaasi kugulamu masasi kutta abantu kutulugunya bannansi abatalina musango gyali kati bwe banaamanya bwe banaategeera Abamerika nti omusajja ono ensimbi z'omusolo waffe azikozesa bubi bajja muteeka ku nninga bajja kumugulako olutalo bajja kumuyigga yonna gyali asobole okulaba nga bamuggyako obuyambi bamuggyako buli abadde akozesa okufutubbala ku bannayuganda era awo wennyini General Museveni ebyo bijja kuba bikomyawo ajja kuba atulabyeko nnyo ajja kuba atulabira abeewaabwe tujja kuba tumufuma bufumi ajja kusigala mu ngero nti waali eyo omusajja dikiteeta yayingira mu Uganda ng'atta abantu n'amalako emyaka 38 ng'atta abantu oba 37 ng'atta abantu ne munaye bannayuganda baasituka lumu wansi wa command y'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannayuganda biikyanga baamenka bayesuula mu jjuuja eddalu ne bayiwa ku makubo General Museveni bamutwala mbirimbiri bamutwala nga kaguddeyo era General Museveni eggwanga Uganda yali abulira oba General Museveni yava mu ntebe mirembe n'agenda lwasula gyali atudde entende ngeno President Kyagulanyi bw'atwala ekintu mu maaso kale omulimu ogwo si gwa Kyagulanyi ng'abasingayo mulowooza omulimu ogwo gwange gugwo gw'oli n'oli ne Bobi Wine gwa ffenna okweggyako nakyemalira gwa ffenna okulaba nga tugoba General Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe omwo mwatudde kuba siiye ntebe yaffe bannayuganda bawiba omusolo ffe tuwa omusolo nolwekyo ye ntebe yaffe era ffe tugivunaanyizibwako era ffe tulina okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe ffe tulina okulaba nga tusitula eggwanga lyaffe okulijja we liri okulitwala tulyetaaga libe tulyetaaga kubawa nga tulina demokurasiya nga obyobujjanjabi biramu ng'ebyenjigiriza biramu ng'amakubo gonna malamu matereevu bulungi nga ebyomusolo bannayuganda ogubagibwaho gwe reasonable oba ogugwanidde ate ng'omusolo ogwo gukola ebiyamba omuyi w'omusolo ndowooza mu nfuna kale byebyo omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ayogera olungere eno ku ABC Nightline News ebigambo ng'abituusaayo abazungu ng'abibagamba era aleesa abibagambye bwe patu babiwulidde bulungi bibatuuse mu bwongo bwabwe tebakyalinayo kulanga kulala okuggyako kimu kulaba nga General Museveni ate tumuwuubira jambo nti bye sebo dictator Museveni kale mbaagala nnyo mwenna abali eyo mwebale kubaayo mwebale kutwagana tugoberera omukama Katonda oyo Guludene Namugereka nsaba nkuumire tujja kuba tuddamu tubigambo ebigambo batayi mweraba